Take your business, Company Secretaries of India book. It is the business English, it is the corporate English, it is the communication English. Dear friends, what we have seen is the punctuations. Many punctuations are there, like full stop, comma, colon, semicolon, space, capital letter, abbreviation, short, inverted commas. So a lot of punctuations are there. So the punctuations helps the reader to understand very well, right? You write a letter and the punctuation helps the reader to understand what exactly you are telling. It doesn't confuse his mind. So the punctuation, we have seen quite a lot of punctuation. Now we have come here to the punctuation is the bracket. Brackets. What do you mean by bracket? See, brackets also known as parentheses. What do you mean by parentheses? Right? When you're writing sentences, you just put, this brackets and write the information inside that. It is called parentheses. The parentheses are of two main kinds. The brackets are of two main kinds. What are the two main kinds? Number one is crescent shaped ones. Crescent means what? It is the moon shaped, right? The moon shaped, crescent shaped one. You do like this, write like this, and write the information inside the crescent shaped brackets. And square ones, these brackets are called square brackets, right? Square. So two brackets are there. One is crescent shaped brackets and the other is square based brackets. These are used to enclose certain contents. Contents means what? Certain information which the writer sets out apart. So I am a writer, I am putting certain things in the bracket to set apart, so that the flow of the sentence is not interrupted. So the flow goes on, right? For example, what? Jayalalitha. In bracket I put the Chief Minister of Tamil Nadu. Jayalalitha is not feeling well. She is in the hospital. Bracket I put Apollo Hospital, right? So I want the flow of the sentence should continuously to go on without any interruption. So I am using brackets, and the brackets are of two types: crescent shaped, square shaped. So the content set apart may be in the form of added information. It is an added information, right? In the bracket, Chief Minister of Tamil Nadu, Apollo is added information. An explanation. What explanation? The Chief Minister of Tamil Nadu is in the hospital. In bracket I write because of some infection in her lungs. In the bracket I write an explanation, an afterthought, a clarification, a comment, an illustration, and expressing doubt. For all these you are using this for an explanation, for an afterthought, for a clarification, for a comment, for an illustration, for expressing doubt. For all these you are using brackets, right? For example, clarification. What is the clarification? 5,000 rupees and 1,000 rupees are demonetized. In bracket you write up to the date 24th of December. So you are just giving because of black money and because of what? Because of counterfoil notes. So you just give an explanation. Only round or crescent shaped brackets are used. For this, only round or crescent shaped brackets are used. For what? Afterthought, clarification, comment, illustration. For that, crescent shaped brackets are used. What is crescent shaped? Only these brackets are used for added information, explanation, afterthought, clarification, comment, illustration, expressing doubt. You are using crescent shaped brackets. A number of unsuitable, see, a number of candidates had sent in their application forms. Number of candidates had sent application forms. Bracket unsuitable, right? So this is an information. Parentheses are also used in the following. This is also called, brackets are called parentheses. Parentheses, right? To enclose an abbreviation that will be subsequently used in the text. So in the bracket you are writing abbreviations. What do you mean by abbreviation? The first letter of one or two, three words are taken
and it is used. So, that abbreviations are used in the brackets. For example, the Department of Company Affairs. Department of Company Affairs. So, what is the abbreviation? DCA. So, DCA, Department of Company Affairs. So, in bracket you are writing DCA. Issued a circular on the matter, right. This is one place you are using to enclose an abbreviation that will be subsequently used in the text. So, first you write Department of Company Affairs and in abbreviation that is that, right. So, in later stage you are writing DCA, DCA, DCA. So, that you have to understand that DCA is Department of Company Affairs. Number one place, to enclose a translation or equivalence of an expression, translation or the meaning you are writing. For example, it is given like this: the agreement was void ab initio. Void ab initio means what? So, in the bracket you are writing from the beginning, from the beginning. Void ab initio means what? From the beginning. You are giving an explanation using the crescent or using the bracket or using the parenthesis, right. To enclose references to other places in a text. To enclose references. What do you mean by references, sir? See, for a detailed information on ultra virus acts, refer to chapter 1. It is in bracket, as depicted in figure 1, bracket. It is obvious that the process of communication is quite complex. So, to enclose references you are using brackets, or see, for number one place, to enclose an abbreviation that will be subsequently used in the text. Number two, to enclose a translation or equivalence of an expression. Number three, to enclose references to other places in a text, right. Then to enclose bibliographical reference. What do you mean by bibliographical reference, sir? Which year the book is being published? It could be, say, bibliographical. See, square brackets are also sometimes used in this case. Square brackets, where do you use square brackets? What is square? This is the square bracket, right. Where do you use square brackets? Are used to enclose words that are not usually intended to be part of a sentence. So, these in brackets, square brackets, you are writing information which is not a part of a sentence, but only as an editorial or authorical interjection. So, editorial or authorical interjection. They are also used at times to enclose a parenthesis with parenthesis. So, coming here, other type of brackets are brace brackets. It is called brace brackets. You write like this, it is called brace brackets, right. And angle brackets. This is angle brackets. Where do you use this brace brackets and angle brackets? In mathematics, in statistics, in all these mathematical and statistics and science. You are using this brace brackets and angle brackets, which are used only in specialist text, mathematics and technical works. Specialist text, mathematics and technical works, you are using all these brackets. Abbreviation of the shorted form of a word, phrase or text. What do you mean by abbreviations? IPS, it is an abbreviation, Indian Police Service. MBA, Master of Business Administration, MBA. You are going for something IFC, isn't it? What do you mean by IFC? IEO, Indian Economical FIEO. What do you mean by that abbreviation, FIEO? Federation of Indian Export Organization. Federation of Indian Export Organization. She is an exporter. She exports goods to Singapore. FIEO. So, that is an abbreviation. So, abbreviation of the shortened form of a word. It is the shortened form of a word, a phrase or a text. Usually one uses abbreviation of words or names in private letters. So, abbreviations are used in private letters while taking notes in lectures.
Somebody is taking classes, you are writing that you are taking an abbreviation or noting some important points. When you are noting important points, abbreviations are taken, thoughts, etc., as a means of saving time. So abbreviations are used as a means of saving time, and also so that the text can be understood by one at a later time. However, in formal writing, what do you mean by formal writing? You are writing a letter to your manager, you are writing a letter to your businessman. It is formal writing. So, however, in formal writing, it is best to use only well known abbreviations, right? So, in formal writing, you should use only popular abbreviations, not highly unused abbreviations that are understood by all and we are in frequent practice. So, etc., etc., it is an abbreviation, right? Is the widely used abbreviation for etc., etc. What do you say? Et, cet, era, etc. So, etc., etc., whereas someone may be in the habit of using eta. Instead of etc., somebody may use eta as an abbreviation for the same word, which only that person would understood to mean etc., right. So, etc., etc. is quite a popular abbreviation which is highly used by everybody. Abbreviation of etc, tra. Types of abbreviation. What are the types of abbreviation? Number 1, the first letters of 2 to 3 words or names. See, Master M, Arts, MA, Master of Arts. PM, Post Meridiem. What do you mean by Post Meridiem? It is PM, evenings, isn't it? BBC, British Broadcasting Corporation. The first letter of the word is taken and it is abbreviated, right? So, the initial of a person's name. Number 1 is the first letters of 2 to 3 words or names. Number 2, the initials of a person's name. Initials. G.B. Shaw. G.B. Shaw. George Bernard Shaw is a great dramatist, writer, right? George Bernard Shaw. In the examples given above, they can be used without the full stop also. Either you can use full stop G, full stop B, or no need of using full stop GB. In the examples given, they can be used without the full stop also, as in the emerging trend. So, both MA and PM are acceptable as in GB Shaw. Here PM, P point M, no need of writing P full stop M, you can just write like that. GB Shaw, without any full stop you can write. So, dear friends, what do you understand? Punctuation. In punctuation, brackets are of 2 types. It is crescent shaped brackets and it is square brackets. So, crescent shaped brackets are used for adding information, explanation, afterthought, clarification, comment, illustration, expressing doubt, and here it is used in the text of an expression and to enclose references, and this what is the square brackets are used, and square number of different varieties are there. Brace brackets and angle brackets used in mathematics and science. And here abbreviations. What are abbreviations? Different type of abbreviations. You take the first letter of each word, then you are using initials. Sometimes you can put full stop in between the abbreviations, or it is not necessary. Hope you are able to understand. Are you clear about it? So, I request this gentleman to come forward and tell me what you are able to understand. Yes, sir. Now I am seeing pronunciations. The brackets are 2 types. The certain shaped and square shaped. The certain shapes comes to look at the camera and speak. Informations, explanations, after thoughts, on clarifications, comments, illustrations, expressing doubts. Then the square brackets comes to from beginning, chapter and figure number 1. That's all. Come.
Introduce your name and start the class. Yeah, introduce your name and tell your qualification and start. Good afternoon, everybody. Yeah. Yes. Good afternoon, everybody. Myself, Nursing Charan Bera, and I have BSc, completed BSc and LLB, and also continuing CA. And I am going to describe this topic a little bit. This is the punctuation, which is the part of the English language. Without punctuation, English language having no meaning or meaningless. And some punctuation here also. This is bracket. One is square bracket, another is shaped one by crescent bracket. The crescent bracket is used for understanding the reader regarding the clarification, explanation, or any comment or any vital part of the meaning of the sentence, which is add more meaningful to this sentence, or clear picture of the paragraph. Next one is the square bracket. Square bracket is used on usually sentence or editorial or integration. And then next is the abbreviation is the very important in everyday newspaper also coming. One first line is to mention abbreviation. Next one and the abbreviation also next from first line onwards always use abbreviation, which is the first letter of the each word of this terminology. That's Okay, you. Good afternoon, friends. Brackets. Brackets is also known as parenthesis of two main kinds, crescent shape. One is bracket and another is square bracket. Bracket, it's give information, adding information. For example, at cinema, the Bahubali, in the beginning, it clarity of beginning or ending. This gives. And next one is brace brackets and angle brackets. I was studied C++ and C language. I use that brace brackets and angle brackets. And abbreviations. Abbreviations gives a shortest information, like BA, Bachelor of Arts, and MA, Master of Arts, become Bachelor of Commerce, BSc, Bachelor of Science. You. Sit there. Morning to all. Today going to punctuations. In two types of brackets, one crescent shaped brackets and square shaped bracket. And first you see the crescent shaped brackets. When you say something, some sentence, and after you put in lot of information about added information or afterthought, clarifications or comment, and something you had put in the sentence ending, you put in brackets and inside the words. And abbreviations also, the B, Master of Engineering, ME. So you told and put the abbreviations, and that's all. Yes, Tamil Kodi. Yes, Ms. Yes, you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் புக் வீடியோ நம்பர் 73. அடைப்பு குறிகள். பங்க்சுவேஷன் என்றால் குறிகள், பல குறிகள் இருக்கிறது. முற்றுப்புள்ளி, காற்புள்ளி, காலன், செமிகாலன், இன்வெர்டட் கமாஸ். இந்த
குறிகள் எழுத்தாங்கிலத்தில் ரொம்ப முக்கியம். இப்பொழுது நீங்கள் வந்திருக்கக்கூடிய குறி அடைப்பு, பிராக்கெட்ஸ். இந்த அடைப்புகள் என்பது 2 வகையாக வருகிறது. ஒன்று பிறை வடிவ அடைப்பு, இன்னொன்று சதுர வடிவ அடைப்பு. பிறை வடிவ அடைப்பு, சதுர வடிவ அடைப்பு. ஒரு வாக்கியம் எழுதி கொண்டிருக்கிற பொழுது நீங்கள் புதிய தகவல்களை சொல்கிறீர்கள். அது வாக்கியத்திற்கு அப்பாற்பட்ட இது அடைப்புக்குறியிலே சொல்ல வேண்டும் என்கிற போது இந்த அடைப்புக்குறியிலே நீங்கள் அந்த தகவலை சேர்க்கிறீர்கள். அது அந்த வாக்கியத்தை எந்த வகையிலும் படிப்பவர்களுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்காது. அது ஒரு புதிய தகவல். உதாரணத்திற்கு 500 ரூபாய் 1000 ரூபாய் செல்லாது என்று சொல்கிறாங்க. பிராக்கெட்டில் என்ன போட்டுறீங்க? 1948 ஒரு தடவை உருவாக்கியது. 1978 5000 ரூபாய் நோட்டும் 10,000 ரூபாய் நோட்டும் செல்லாதபடியாக ஆனது என்று புதிய தகவலை சொல்கிறீர்கள். அதுவும் அந்த வாக்கியத்திற்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. ஆனாலும் வாசகர்கள் அறிந்து தெரிந்து கொள்வதற்காக புதிய தகவலை சொல்கிற பொழுது அந்த பிறை வடிவ அந்த அடைப்புக்குள்ளே அந்த தகவல்களை சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். என் எக்ஸ்பிளனேஷன், ஒன்றை சொல்லி அதற்கு விளக்கம் சொல்கிற பொழுது நீங்கள் அந்த அடைப்புக்குறியிலே அடைக்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு என்ன, அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் ஒரே விதமான சட்டம், பொது சட்டம். அப்போ பொது சட்டம் என்று சொல்கிற பொழுது பிராக்கெட்டில் என்ன யூஸ் பண்ணுற? கிரிமினல் குற்ற பின்னணிக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே விதமான சட்டம். சிவில் எல்லாத்துக்கும் ஒன்று. ஆனால் பர்சனல் மட்டும் மாறி இருக்கிறது. திருமணம் சட்டம் மட்டும் முஸ்லீம்களுக்கு தனியாக, இந்துக்களுக்கு தனியாக. ஸோ அந்த விளக்கங்களை கொடுக்கிறாய். ஆஃப்டர் தாட் கிளாரிஃபிகேஷன், கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்கிற பொழுது, கமெண்ட் ஒன் மனதுக்கு பட்டதை சொல்கிற பொழுது, இல்லஸ்ட்ரேஷன் விவரித்து சொல்கிற பொழுது, எக்ஸ்பிரஸிங் டவுட், உங்களுக்கு சந்தேகம் வருகிறது. 500 1000 ரோட்டு செல்லாது, இது கருப்பு பணத்தை ஒழிக்க, பிராக்கெட்டில் அது கொஞ்சம் சந்தேகப்படபடியான விஷயம் தான் என்று பிராக்கெட்டில் எழுதி கொள்கிறாய். எட்ஸெட்ரா ஃபார் ஆல் தீஸ் அனைத்திற்கு இந்த பிராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். அதுவும் பிறை வடிவ பிராக்கெட். அது என்ன? பிறை வடிவ அடைப்பு. So a number of unsuitable candidates are sent in their application. So number of candidates sent in application, நிறைய மாணவர்கள் விண்ணப்பித்திருக்கிறார்கள். அன்சூட்டபிள் என்றால் என்ன? ஒன்றும் தகுதியுடையவர்கள் அல்ல என்று சொல்கிற பொழுது பிறை வடிவத்திலே போட்டு விடுகிறாய். அடுத்தது அப்ரிவேஷன் என்றால் என்ன? ஒரு வார்த்தையினுடைய முதல் எழுத்தை எடுத்து 2-3 வார்த்தைகள் அதை ஒன்றாக போட்டு விடுகிறாய். பின்னர் தொடர்ச்சியாக அந்த கட்டுரையிலே எழுதி கொண்டு இருக்கிற பொழுது அந்த ஆப்ரிவேஷனை மட்டும் பார்த்தால் நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும். டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கம்பெனி அஃபேர்ஸ், DCA என்று சொல்கிறோம். இது நீங்கள் அடுத்த கட்டுரையிலே அதே DCA என்று போட்டால் போதும், மறுபடியும் இதை எழுத வேண்டாம். டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கம்பெனி அஃபேர்ஸ், பல எழுத்துக்களை சுருக்கமாக சொல்கிறாய். So to enclose a translation or equivalence of an expression, translation ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறாய். உதாரணத்திற்கு the agreement was void ab initio, வாசகர்கள் அறிந்து கொள்ள முடியாத ஆகையாலே இந்த பிறை வடிவ பிராக்கெட்லே from the beginning, ஆரம்பத்திலிருந்து, void ab initioனா பிகினிங்கிலிருந்து அந்த அர்த்தத்தை எழுதி கொள்கிறாய். அடுத்து to enclose references to other places in a text, references. உதாரணத்திற்கு நம்ம இங்கே எழுதி கொண்டு இருக்கிறேன், ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ்ன்னு சொல்லி பேஜ் நம்பர் 379 395 வரைக்கும் ப்ராக்கெட்டில் எழுதிக்கிறேன் ரெஃபரன்ஸ். ஸோ நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெஃபரன்ஸுக்கு இந்த ப்ராக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். அடுத்ததாக பிப்ளியோகிராஃபிக்கல் ரெஃபரன்ஸ். பிப்ளியோகிராஃபிக்கல் என்றால் என்ன? ரொம்ப முக்கியம். எந்த ஆண்டு எந்த இடத்திலே அது நடந்தது? பானிபட் அல்லது வேர்ல்டு வார் 1 எங்கே நடந்தது? யூரோப்பில். எந்த இயர்? 1914 to 1918 அப்படி போட்டார். அதை பிப்ளியோகிராஃபி. அந்த ஆண்டு, எந்த ஆண்டு ஒன்று நடந்தது. ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸ்கொயர் என்றால் என்ன? சதுர வடிவ அடைப்பு. இது எங்கே யூஸ் பண்ணப்படுகிறது? அதில் பல அடைப்புகளுக்கு பிரேஸ் பிராக்கெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஆங்கிள் பிராக்கெட்ஸ். இதெல்லாம் சயின்ஸுக்கும்
ஸ்பெஷலிஸ்ட் டெக்ஸ்ட், மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் ஒர்க்ஸ். அப்ரிவேஷன்ஸ் என்றால் மறுபடியும் பார்க்குறீங்க, ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எ வேர்டு, ஒரு வார்த்தையினுடைய சுருக்கம், ஒரு சொற்றொடருடைய சுருக்கம், ஃப்ரேஸ், டெக்ஸ்ட், ஒரு கட்டுரையினுடைய சுருக்கம். யூஸ்வலி ஒன் யூசஸ் அப்ரிவேஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆர் நேம்ஸ் இன் பிரைவேட் லெட்டர்ஸ். தனிப்பட்ட முறையிலே நீ கடிதங்கள் எழுதுகிற பொழுது, உன்னுடைய தோழி, தோழன், உன்னுடைய நண்பர்கள், அவர்களுக்கு நீ எழுதுகிற பொழுது இந்த அப்ரிவேஷன் எழுதுகிறாய், ரைட்டா? ஐ லவ் யூன்னு சொல்கிற, ஐ எல்யூவின்னு போட்டுடுற, யூவுக்கு பதிலாக வெறும் யூ போட்டுடுற, ஒய்ஓ யூக்கு பதிலாக. இதெல்லாம் சுருக்கங்களை தனிப்பட்ட முறையிலே எழுதுகிற பொழுது, வைல் டேக்கிங் நோட்ஸ் இன் லெக்சர்ஸ், ஆசிரியர் பாடம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறார், சுருக்கமாக நீ எல்லாம் சுருக்கமாக எழுத வேண்டும், அந்த நேரத்திலே அப்ரிவேஷன் பயன்படுத்துகிறாய். நோட்டிங் சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ், முக்கியமான சில புள்ளிகளை பற்றி அதை எழுத வேண்டும் என்கிற பொழுது அதை எழுதிக்கொள்கிறாய். தாட்ஸ், உன்னுடைய சிந்தனைகள், ஆஸ் எ மீன்ஸ் ஆஃப் சேவிங் டைம், இதன் மூலமாக நேர காலத்தை மிச்சப்படுத்துகிறாய். ஸோ தட் த டெக்ஸ்ட் கேன் பி அண்டர்ஸ்டுட் பை ஒன் அட் எ லேட்டர் டைம். ஸோ இதை இப்படியெல்லாம் எழுதிட்டு பின்னாடி போய் வீட்டில் படிச்சுக்கலாம், எளிமையாக இருக்கும். However, in formal writing, formal writing என்ன? நீ உன் மேலாளருக்கு கடிதம் அனுப்புகிறாய், உன்னுடைய ஆசிரியருக்கு கடிதம் அனுப்புகிறாய், இதை ஃபார்மல் லெட்டர் என்று சொல்கிறோம். ஃபார்மல் ரைட்டிங், இட் இஸ் பெஸ்ட் டு யூஸ் ஒன்லி வெல் நோன் அப்ரிவேஷன், நல்ல தெரிந்த புகழ் வாய்ந்த அப்ரிவேஷன்ஸை தான் யூஸ் பண்ணோம். ஐஏஎஸ் யூஸ் பண்ணலாம் தெரியும், ஐஎஃப்எஸ் யூஸ் பண்ணலாம் தெரியும், ஆனால் ட்ராய்ங்கிறது யூஸ் பண்ணுற சில பேர்த்துக்கு தெரியாது. ட்ராய்னா என்ன? டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி ஆஃப் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா, ட்ராய்ன்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர்த்துக்கு தெரியாது. அந்த தெரியாததை நீ பயன்படுத்தக்கூடாது. எட்ஸெட்ரா, எட்ஸெட்ரானா என்ன? மேலும், எட்ஸெட்ரா, எட்ஸெட்ராக்கு தமிழ் என்ன சொல்லுவீங்க? சரியான வார்த்தை இதர, எட்ஸெட்ரா. இது எட்ஸெட்ரா, இடிசிஇடிஆர்ஏ, இது இடிசி என்று போட்டு விடுகிறாய். வேறு someone may be in the habit of using, சில பேர் ETA என்று சொல்கிறோம், ஆனால் ETC தான் சரியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. Types of abbreviation could be the first letters of 2 to 3 words or names. ஒரு 2-3 வார்த்தைகளினுடைய முதல் எழுத்தை எடுத்து சொல்லிக்கிற பொழுது, MA மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ், நடுவில் புள்ளி வச்சுக்கிற, PM போஸ்ட் மேரிட்டம், மாலை பொழுது, போஸ்ட் மேரிட்டம். அடுத்து BBC பிரிட்டிஷ் ப்ராட்காஸ்டிங் கார்ப்பரேஷன். இந்த முதல் எழுத்தை எடுத்து நீ அப்ரிவேஷன் ஆக சொல்கிறாய். நடுவில் சில சமயம் புள்ளி போட வேண்டும், புள்ளி போடாமல் இருந்தாலும் சரிதான். த இனிஷியல்ஸ் ஆஃப் எ பர்சன்ஸ் நேம். GB ஷா, இனிஷியல் போடுகிற பொழுது உன்னுடைய பெயரை போட்டுகிறாய், இனிஷியல் முன்னாடி போடுகிறாய், அதுக்கு பக்கத்தில் ஃபுல் ஸ்டாப் போடுகிறாய். ஃபுல் ஸ்டாப் போடலாம், போடாமலும் இருக்கலாம், ரெண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் given above, they can be used without the full stop also as in the emerging trends. So both the MAவும் ரைட்டு தான், MA நடுவில் புள்ளி இல்லை, ஃபுல் ஸ்டாப் இல்லை, PM நடுவில் புள்ளி இல்லை, ஆர் acceptable as in the GB ஷா, GB ஷா, ஜார்ஜ் பெர்னார்ட் ஷா, அதை GB ஷா என்று சொல்லலாம், நடுவில் ஃபுல் ஸ்டாப் தேவையில்லை. ஸோ நண்பர்களே, இந்த பிராக்கெட்ஸ் அடைப்புகள் 2 வகை. ஒன்று பிறை நிலவு அடைப்பு, இன்னொன்று சதுர வடிவ அடைப்பு. இது தகவல்கள், மேலும் சில இன்ஃபர்மேஷன், கமெண்ட்டு, உன்னுடைய சிந்தனைகள் வரக்கூடிய விஷயங்களை வாக்கியத்திற்கு எந்த இடர்பாடுகளும் இல்லாமல் இருப்பதற்காக அந்த அடைப்புக்குள் இந்த வார்த்தைகளை போட்டு விடுகிறீர்கள். அடுத்தது ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ். அதில் நிறைய பார்த்துட்டோம், பல வகையான பிராக்கெட்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸ்குவீஸ்ன்னு பார்த்துருக்கோம், பிரேஸ்ன்னு பார்த்துருக்கோம், ஆங்கிள்னு பார்த்துருக்கோம். இது மேத்தமேட்டிக்கல்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது. ஆப்ரிவேஷன் சில சமயம் ஃபுல் ஸ்டாப் நடுவில் போடலாம், போடாமல் இருக்கலாம், இரண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much.